Wabaddewo Katemba tali musasulire ku kkooti y'amagye Makindye. Besigye wadde aleetebwa olwaleero era ng'asimbiddwa mu maaso ga mulamuzi wa kkooti eyo. Nkulabidde Katemba drama. Waliwo omuzannyo bano gwe bazannya ngira balina gwe bagusindika piiki gutuukeko naye nga gukyagaanye naye nga bagenda kukola buli kimu babe nti no bagutuusaayo. Kati no waliwo munnamateeka ono omukyala yali omubaka wa parliament Martha Kaluya Martha Kaluwa wa ODM bikyebyo ebye Kenya yazze mu Uganda nga azze kubeera lead counsel oba munnamateeka omukulu owa Kano Dr. Kizza Besigye. Naye ekibaddewo bamugambe tajja kuwoza. Sooka alinde afune ebiwandiiko ebimukakasa okuwoleza mu ggwanga Uganda. Kyokka yawaayo dde okusaba kwe ndowooza ennaku nga 4 emabega bamuwe ekiwandiiko ekyo. Kakati nga n'abalina okkimuwa era ba gavumenti ya Museveni balina okkimuwa okumukkiriza okuwoleza wano. Bavuge bajja kimuwa enkya. Kyokka ate nga kkooti erina okubaawo olwaleero bw'atyo omulamuzi n'ayongezaayo okuwulira omusango gwa Dr. Kizza Besigye paka nga 10 omwezi guno gwe tulimu ogw'e12. Then ono lead lawyer we Martha Kaluwa asooka afune ebiwandiiko ebimukkiriza okuwoleza mu Uganda. N'ekibadde mu kkooti Katemba abadde mungi era njagala nkutwaleyo weerabireko ogenda nayo kubaako ky'osensonga lwaki bino bikolebwa. Lwaki kuba bawagizi ba national platform abadde bayitibwa mu kkooti eyo obadde tewakkirizibwayo kamera era nga tewali muntu akkirizibwa kwogera nga bwogezaako n'okangula eddoboozi bakuvumbagira ne bakutwala ntyagi. Naye ku bya Besigye kamera zikkirizibwayo era osobola okwogera kyoyagala kino osobola n'okuyomba n'omulamuzi nga tewali kikolebwa amagye nga tegakukwatako. Ono Katemba gwe bali mu kukola bano bali mu hyping ensonga ya Besigye etuuka eri waggulu agenda okuvayo nga sebinaagina munene. Katandike ensonga tuzirabe ndowooza wamaggwe weetuti wano. So where do you get the mandate? You I went for 5 years to study law, and this constitution was promulgated in 1995. And Article 221, these articles are in my head, says that UPDF shall promote, respect, and protect this constitution and the fundamental human rights of Ugandans. And we are saying the right of fair hearing is not negotiable. And we are saying the right of Besigye and Rotary to choose their lawyers, even to change them, is not negotiable. So if you have not read those specific provisions, you shouldn't come here to mislead the court. You should come when you are prepared. I am prepared. That's why I'm reading the constitution and you are reading the rhetoric. Vegetable kiri mu kkooti y'amagye bwe kitandise ekigambo kitandise okwetinda nga bawanyisiganya ebisongovu. Omu asoma constitution musala asoma rhetoric. Bigambo bya bannamateeka bya baloya. Naye wonyagala tukone nti olwaleero lwe bakirabye nti omusibe aleetebwa mu kkooti y'amagye aba n'eddembe lye okukyuzinga looya abamukiikirira era aba n'eddembe lye ng'ali mu kkooti y'amagye. Olwaleero lwe bakirabye nti no Besigye alina eddembe lye okuba exercised mu kkooti y'amagye awo ng'asalawo kye yeetaaga. Naye abasibe ba NUP tebaali na ddembe lyabwe okusalawo kye baali beetaaga okuggyako baalina okuba kowasi n'okukakibwa gavumenti ya Museveni kyeyagala babeere ekyo balyoke bayambibwe era bafunibwe ne balooya aba gavumenti babawolereze naye nga si balooya abaabwe bye baasooka okweyagalira. Awo nno ndowooza otandise okulaba nti wabeerawo omuntu azannyo omuzannyo ogututambuza okututuusa gye tulaga mu lugendo lwaffe n'oyo azannyo omuzannyo ogutulemesa okutuuka maaso wa gye tulaga. Kati waliwo ku ba national platform ne Dr. Kizza Besigye waliwo azannyira Museveni omuzannyo ogumutwala maaso ne dynasty ye. Ate waliwo oyo azannyo omuzannyo ogukomya olugendo lwa dynasty ya General Museveni. Tunula butunuzi gwe olondawo ani oyo akola ekyo. Njagala tulabe ne kano byonna bibadde mu kkooti y'amagye.
May it please court chairman and other court members, before we proceed to have a ruling of this court. Excuse me, we are still proceeding. Please, you let us first finish our submission. Please sit down. Thank you very much. Sit down. We are still proceeding as defense counsel. We shall not allow you to proceed. Listen, as we are proceeding as a defense team, we have not finished. Oba simanyi bana wagezezaako okuba Kakyembase nti bagezaako okufuula kooti eno dramatic bagezaako kugikolesa ebintu ebipikinga audience ebisinkinga mu bannayuganda bagambe bannaye abasajja nga b'amaanyi golaba Besigye kitwakugamba wakabi olaba n'amateeka bye bakola bayombera ne mu kooti y'amagye n'otawo kye bakola ng'omulamuzi akutte bukwasi bw'ati kaleva atunudde butunuzi nga tuwalina order yonna egenda maaso wabula tulinga abali mu bbaala timuzeeyi zedda ataddemu bwafuna ekirowoozo nga situka ng'akyogera aba akyakyogera nga muzeeyi balakasana mugamba nedda okusewo sooka otule sit down leka nze nsoke ngambe nga nsonga yange sina kugimalayo nga omutunzi w'omwenge yatunudde anyumirwa bunyumizi kubanga mugula n'omulamuzi wano atunudde anyumirwa bunyumizi kubanga it's a plan, it's a plot tubuminge Besigye tumuwanike ensebere ng'eyimba Besigye wakomerawo nga ensi yonna eyimba Besigye tuteekewo Katemba buli muntu abere attracted ku mawulire gano gapikinge gabere nga gagatrendinga ye Katemba ali mu kukolebwa oba gwe tunamulaba wetegereze we tugenda wano. Okay, let them finish their part, then you will reply. So the council has no locus. This is what I'm going to talk about. No, I have all the locals. Even No, I in mean the one you are introducing. What are you talking about? We are not for a fight. So, Mr. Chairman, it's their turn. You leave them, let the defense lawyers put up their arguments. Mr. Chairman, the prayer we are making, if we could be given time to interact with the accused persons, considering the prevailing circumstances where we have the lead counsel who has that issue, who is incapacitated as of now. So it's not a matter for debate, Mr. Chairman, or for argument and counter-arguments. Counsel. I mean, Chairman and members of this honorable court, if I may put this point succinctly, is that the defense team requests this honorable court to talk to the clients, Besigye and Rutare, and then we get effective instructions on how to proceed, because this is not going to be business as usual. Thank you very much. I wish, Counsel, you could reduce on your tune. That one has no problem. Owulira bino byonna bagezaako kubikola to pick the public attention. Just wetegereza olabe Katemba drama tuli mu theater, tuli ku National Theatre, oba tuli mu Kandolindoli wano ku Bat Valley Theatre uwe tuli, oba tuli wali bali bayito bata ku Brigato uwe tuli awo eyo je tuli mu Kandolindoli, tuli mu kucheza Frigo Bandi tufunya tutya attention ya moyo kuba okuvale batandika kino kyali kano Dr. Kiza Besigye kino kyatandikwa mpana mukyala we ne bakisindika kifune international coverage kati balabye kifedinga kigwawo Abannayuganda bakikubali wagawo no Katemba gwe mulimu okitegedde era ne bageza okutekamu emisango giri international okufunira ddala international coverage ne bagamba Italy ne bagamba wewalala bagamba Italy ne France kweri France tedi kondoza Italy walwawo biwangawanga ge byatugamba ago mu Europe yabikolera ne Kenya okukifuula international okupikinga international coverage best bademba mu hyping abere w'amaanyi okulivinga Kyagulanyi babere suppressed oba mfunye kakati kyagaana Bannayuganda bakiba day one bakivuliza mu ttaka kati olwaleero kyebagezaako okulaga nti tukizizaayo tutya kwe kuleeta Kaluya kusima Kaluwa kwe kumuleeta ne bamunonayo okitegedde ne bamunonayo era okumuleeta bamuleetera mu mawulire bamuleeta bamupackaging atukira mu mawulire alinga balese Katonda nno ye wakitalo nnyo awoza nnyo emisango yasingayo mu nsi yonna
bagezeko chiwa hype international kifune hype Kenya kifune hype international okitegede nebino bakoze byokumumma biba mumma card ka certificate yokuoleza wano byonna kugeza okuchiwa hype baba tekikutte bulungi katukyongereyo lwakuma okikuwate oyo tukole Katemba bwati kuyi Katemba onaliwo to give it a standing image chi standing ekiyitemu kiberenga ge mawuli agogerwako nga trending everywhere we just wetegereze move zawe ogenda kumanya muzanyo gwe bazanya bano ba Counsel Lord Mayor, what time do you want to talk to him now, or you want to talk to him any other day? No, I want to talk to him right now, but in the camera, not in public here. Yes, we can also allow that if it is not going maybe to take a long time. Like 30 minutes? Yes. I think, sir, there are legal issues before you allow them. One, the lead counsel, you are saying she has no instructions as of now. So if she has no instructions, are you saying the case cannot proceed with all these other lawyers you have introduced? And if you are not ready until she acquires a certificate, then it would mean nothing can proceed. Either you seek an adjournment another date, but giving them the minutes still will not make a difference. Because he's saying he cannot proceed without their lead counsel, who is improperly before court. Honorable Chair, I was very clear. The instructions given are to the effect that Honorable Martha Karua takes charge as the lead counsel. And there are some legal hurdles we have encountered along the way. It is his decision to take any other decision if he so wishes. So this is the matter. This is the issue we are raising. That if there is any adjustment to the instructions, we need to confer with him or with them. So the question is, all along we have been seated outside, we have not had any opportunity of interacting with him. So right now, that's basically what we are seeking for. Like 30 minutes, we agree. We decide on the way forward, we chart a way forward after having a conversation with him over these issues. I am sure he's just getting information about what we have been doing at the law council just right now here. We had not yet even briefed him as to the progress of the matter before the law council. And these are the issues we should be discussing with him. Kati nze mbuuza nga fala nga zolo kati Martha Karua afuuka atya lead counsel yafunye atya okujja okuyitibwa okuva e Kenya ajja afuuke lead counsel wa Dr. Kizza Besigye nga tebanogerako na musibe nga tamanyi thinking ndowooza ya musibe kati oli yazza atya yayagadde bwagazi nga munateeka nti kanzije mbere lead counsel yazze kubeera omu ku bannamateeka ba Kizza Besigye omutulaba kubawa buvunaanyizibwa nti njagala gundi ababeera lead counsel mwene mutya mugamba ono ye lead counsel taina lukusa ne ate twagala tusoke twogereko n'omusibe ate no boogera musibe ne bali babiri babala kigwamu nti n'omusibe baga bombi n'abasibe okitegedde ekitegeeza waliwo Katemba ali mu kuzannyibwa nono omukyala Martha Karua ne Besigye ne mukyala we ne Lukwago ne kagurupu kaabwe jjukira olwakwata Besigye ne balaga nno bawezezza emikono egikola ki egiwandiisa ekibiina kyabwe smart pafu did ekyo smart oil did ekyo ekibiina kyabwe kitegera smart ppf pafu bwekito bwe kiri ne bagiweza namawe ne gawanika nti bawezezza emikono bagenze kubawandiika kubalangirya kati ogenda kulaba omulama gwe baliko tuhaipinza tuya ekibiina kya Besigye ekipya kifune audience kifune okwanirizibwa luli badde mu dormancy nga tuwali abafaako tuwali abalowoozaako kati balina okulaga tukomyewo tutya tuzze tutya nga tuli b'amaanyi tuzze tutya nga tuli b'akabi okitegedde
tukiwadde tutya coverage y'amaanyi Besigye olumutawe tuti atukire ku kitebe nga babawadde n'ekibiina bamaze okukibawa amawulire gawandiika olukumyewo n'ekibiina kino ne bakimuweerawo olwokolabe hype bawanika ekintu naye what I know bannayuganda bageze okusingako wano kuba gino gyonna emizanyo bali mugizanya naye nga batusibirayo kikookolo batusibira eri kintu kyabwe njagala tufune omukyalo ono gwe bali mu kukayanako Martha Karua, sima Martha Karua, sima Karua, sima Karua. Akubulire yate experience ye mu koti ene y'amagye ne byalabye ne dokuturu Kanoro Kiza Besigye byamugambye ne in the process awo ngali mu kwogera ensonga azanja amagye ne ganya ne gabakanga mugabagobe to create attention nti bamukwatidde baba mukubidde ku koti y'amagye to create attention amawulire ga oba mufuna vere nga nange bwe mbifuna vere katumufune ebigambo ne gwetegeze just actions ezigenda mass. My dismay to the humiliating body search that I was subjected to twice and all members of the legal profession were subjected to. First at the gate, then as we entered the courtroom, another body search. And I'm asking the officers, between the gate and here, and most people have left their briefcases at the gate. What would make them subject us to a second body search? Secondly, I have not yet had audience, the right of audience in court, because I'm not yet licensed to practice in Uganda. I'm expecting a special license to be issued by the Law Council. As it has been indicated, I applied last week. I was informed that they do not process digital applications, so my physical application was brought on Wednesday, and it was taken by the law firm of Lukwago and Company, and it has not yet been processed, but I have been promised by the chair of the Law Council, Justice Mulyangoja, that we may hear from them as early as tomorrow. We have been able to have audience with our client in the court, within the court precincts, and our client was very firm that we ought to apply for adjournment. I should say our clients, not client, so that we can get the answer from the Law Council. You can see for yourself the harassment we have to endure, that they cannot wait even for a minute for this conversation to happen. Katemba mukosi. Stay away, yo, stay away, yo. Leave us finish this conversation. Just create attention. Public eberenga yona amaso egatadde ku koti ya Besigye. Tekikyasoboka papa. Tekikyasoboka kabadde kamwe mukatudde mmwe babya kamuliuka wakati muka. Kanjaga kubuza ono mukyala Martha Karua. Why would you come to court as a lead counsel, as a lead lawyer for the accused Besigye and Brutale, yet you don't have a certificate to allow you act as their lawyer, to allow you practice as a lawyer in Uganda, which allows you to practice as a lawyer in Uganda. You don't have it, and then you come to waste court's time, to waste people's time, just to create ekifaananyi nti nange nzize wetuli ne banyimye ebbaluwa ewoza emisango eyo Uganda ya Museveni. Banyimye ebbaluwa ewoza emisango naye ate mu kooti nyingidde, ate mu kooti ne mbaga sinnafuna bbaluwa naye ate nze eridi lawyer. Then why do you waste time? Lwaki wasigaddeyo mu loota eryo nona ne bakuwa ebbaluwa
ne mujjabuze tuga muze tuze ku adjournment kubanga lejo yatunafuna lukusa lukolaki luwoza ne mujja ne mutakisinga n'omusibe n'abasibe bamwe ne mane mugamba situna balua kati mumanyi mulija muddayo tujja kudda nga tufunye kati batagikuwa they are trying to okugaziya ekifaananyi ekinene tubalaba. I want to agree with my colleague, the Lord Mayor, that the abduction of Mr. Besigye and Mr. Lutale from Kenya breaches the Constitution of Kenya, the Constitution of Uganda, and the East African Treaty. I have looked at the charge sheet. The offenses are alleged to have been committed in Kenya, Greece, and Switzerland. Unless if Uganda has annexed Kenya, and we do not know, Ugandan authorities have no jurisdiction whatsoever on anything committed on Kenyan soil. That is, if at all any offense was committed. So we will be raising many objections. I am coordinating Pan-African lawyers from Nigeria, from Kenya, from Ghana, from various jurisdictions, including Tanzania, who will also be applying to practice. As Pan-African lawyers and politicians, we are taking this matter very seriously. We are going to stand in solidarity, and we will file other cases in the East African Community Court, EACJ, against Kenya and Uganda for their illegal conduct. We will be exploring all legal options, and I'm very hopeful that tomorrow I'll be granted a license to practice in Uganda, and that the Law Council will be ready to process other multiple applications. Yeah. Indeed, they are going to be tomorrow I'll be granted a permission. I'll be having a certificate of practicing as a lawyer in Uganda. But Besigye is back in prison. We'll be back on 10th of December. Then akasenza okunsesa nti alimu kumobilizing aba Pan-African lawyers from Kenya, from Tanzania, from anywhere else from the Africa continent. Bonna baje balereze Besigye ku musango. Wawe mutugambe government gatena baba namateka ba Koti ya Uganda ya maje yoyo tena lukusaloza muntu yaziza musango Kenya kitezo omuntu alina kuddayo Kenya kati bano babaleta kugamba Koti ekwate Besigye muze Kenya sibitagete bulungi onaye nga ekiriwo all new kye tuba tumanya bana Uganda. This is drama ono Katemba bano bagezaako to get your attention to fuel Colonel Dr. Besigye as we are approaching 2026, yeah, so that the guy now gets energized, gets a new momentum. Olokolabe luseregende lwabantu bamweyungako tulabye bano they are trying to promote dictatorship kubeza o dictator na chemalira aberewo okitegedde nga ba actinga nezo kadi ze zazanyisa bulijjo zisigale nga yazizanyo omuzanyo okitegedde bano sibalabangako nga ba smart African lawyers, smart East African lawyers nga bavayo ku Bobby Wine obanga bavayo ku basibe basibidde obwerere badde basibidde obwerere watali musango nga twali musango naguna basibira bwerere sibalabangako myaka ena tibamaze sanga yo no mwavuddeyo smart East African lawyer simanya African lawyer simanya bichi sibalabangako wabula bairo bavaayo because bagalo komyawo kakatonda kaabwe ketwakuba ne tujja mu system tekajja kudda Jina Museveni ajja kugenda n'omuntu we yetegekera opposition ye Bobi Wine najimenya beje kati mwagalo gikomyawo ebeerewo tekijja kusoboka. Bobi Wine ne bwe yebaka emage n'asirikana ne mukola Katemba ganya bajja kuvayo naku olubyo nabi mukoza byo omutaka bezuzi
Ama president wesirikire berayo feje tuleno mu kidombo lampola ono Katemba wabana agenda kufa naye.